We have visitors from the Royal College of Surgeons in Edinburgh, which is one of the oldest Royal Colleges in England. Are you the oldest? Yes, probably in the world. In the world, in the field of surgery. And it's today what we have done is we just upstairs we have signed an understanding between the Royal College of Surgeons of Edinburgh and the Ministry of Health to allow for doctors to be trained in Malaysia completely to get the fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. Previously, our doctors has to go there for the exams and training. So now our training in Malaysia will be supervised and accredited by them, and they will be allowed to sit for the exams, and eventually they will get the fellowship. And the signing today will allow us over a period of time to extend this cooperation in the fields of cardiothoracic surgery, plastic surgery and orthopedics, although we will start with cardiothoracic surgery first. And it's an important milestone because this will allow more doctors, young doctors, to take up the specialty of cardiothoracic surgery, plastic surgery and orthopedics, and also help us to increase the number of specialists in these fields over a period of time. So we will accredit certain places as training centers, and doctors will be trained in these areas under senior consultants according to modules and curriculum which has been agreed between us and the Royal College, and subsequently they will allow them to sit for the various exams and subsequently get the fellowship. And this will be in one way in which we will increase the number of specialists in the various subspecialties in this country. So I will thank the Royal College for having afforded this cooperation, and we will make full use of this as an alternate pathway to ensure continuous supply of more specialists. Okay, that's the first statement. Number two is pertaining to this thing of intake of medical students in the medical school this year by the universities. I want to clarify that the MMC did not direct the Ministry of Education to reduce the number of students to be taken in. They have got a quota which has already been agreed upon. It's about 1,500 over. What's the exact number? 1550. That's all the 11 public universities amongst them can take 1,550 students. But they have taken about 919. So they still have got scope of about 600 seats, which they can use if they want to. See, our only condition is you can train doctors, but you must have the facilities for training. You must have the number of lecturers, you must have the number of hospital beds according to certain ratios which you've stated. So long as you've got those facilities, then you can take up to the number which you've already allowed. So it was their own decision. So today I have a discussion both with the Deputy Prime Minister and Menteri Pendidikan Kedua, Ministry Idris Juso, and I told them to study ways how they can increase the number. Because a lot of qualified students who are coming to us saying that they have not been able to get places. So I hope they can increase the number according to their capacity within the limits which we have already given. So it's up to the various universities to make this decision. So I have to make this clarification because there were accusations that we were the ones who gave the instruction, which has got no basis at all. We never gave such an instruction, right? We gave the original number of places. After that, the decision is up to them. Some of them decided, because they didn't have enough lecturers, not to take the optimal number. Or they didn't have enough training places, not to take the... That was their decision, it's not our decision. So I hope that this issue is clarified once and for all, so people will be aware. Okay, maybe I can repeat that in Bahasa.
Pada hari ini Kementerian Kesihatan telah menandatangani satu persetujuan persefahaman di antara Royal College of Surgeons Edinburgh dengan Kementerian untuk memberi peluang supaya doktor-doktor boleh menjalankan latihan mereka di dalam bidang-bidang pengkhususan tertentu seperti cardiothoracic surgery, plastic surgery dan orthopedics di dalam Malaysia. Dan lepas itu diberi peluang untuk mengambil peperiksaan yang berkaitan dengan pengiktirafan itu di dalam negara kita semua. Dan itu akan memberi mereka peluang supaya mendapat fellowship di dalam bidang-bidang tertentu dan diiktiraf sebagai pakar. Dan ini adalah satu perkembangan yang sangat-sangat dialu-alukan kerana ini akan memberi saluran yang alternatif untuk doktor-doktor di dalam negara kita untuk meneruskan kerjaya mereka di dalam bidang-bidang pengkhususan yang telah ditetapkan dan menambahkan peluang yang tersedia mereka. Kita akan mula program ini daripada tahun depan. Pada mulanya di dalam bidang cardiothoracic surgery, lepas itu diperluaskan kepada bidang plastic surgery dan orthopedics. Isu yang kedua ialah tentang pengambilan murid-murid di dalam untuk bidang perubatan di dalam sesi pengambilan murid sekarang, kerana ada satu kenyataan yang telah memberi sesuatu salah fahaman bahawa tentang kerana pada tahun ini jumlah mereka yang telah diambil di dalam IPTA, iaitu 11 IPTA yang menawarkan bidang perubatan cuma 919 orang saja, manakala kota yang ditetapkan untuk mereka pada sejumlahnya ialah 1,550. Tapi keputusan untuk mengurangkan itu ialah dibuat oleh universiti sendiri, bukan di atas arahan oleh MMC. Dan kenyataan seolah-olah bahawa kita yang telah mengurangkan pengambilan itu salah. Saya mau membetulkan pandangan itu, tetapi kita telah mengenakan syarat bahawa kalau ada murid, mesti ada tempat yang mencukupi, tenaga pengajar yang mencukupi, hospital yang mencukupi, katil pesakit yang mencukupi supaya mereka boleh mendapat latihan yang baik. So selaras dengan kemampuan mereka, mereka boleh ambil seberapa orang yang mereka boleh ambil. Dan saya telah mengadakan perbincangan pada hari ini dengan kedua-dua, iaitu Timbalan Perdana Menteri dan Datuk Seri Idris Juso, dan minta bahawa mereka bincang dengan pihak universiti untuk menambahkan pengambilan mereka, kerana masih sekarang ada murid-murid yang telah buat rayuan untuk mengambil tambah pengambilan supaya mereka yang mempunyai kelayakan. Berapa banyak yang mendapat 4 flat, Van 4 tapi tak dapat, so mereka ini boleh diberi peluang. So saya berharap ini boleh diambil. Okay. இன்று சுகாதார அமைச்சிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள். ஏனென்றால் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் யுனைடெட் கிங்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எடின்பர்க் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸுக்கும் சுகாதார அமைச்சுக்கும் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வந்து கையொப்பமிடப்பட்டது. இதோடைய நோக்கம் நம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் குறிப்பாக அறுவை சிகிச்சை நிபுணத்துவம் பெறுவதற்காக இருதய அறுவை சிகிச்சை, பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் ஆர்த்தோபெடிக் சிகிச்சையிலே இன்னும் அதிகமான நிபுணர்களை உருவாக்குவதற்கு மலேசியாவிலேயே எல்லா விதமான பயிற்சியும் அவர்கள் வந்து பெற்று அப்புறம் அதுக்குள்ளேயே உள்ள சோதனைகள் பரீட்சைகளை இங்கே வந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்குது. இதன் மூலமாக முன்பு வந்து வெளிநாட்டுக்கு சென்று இந்த நிபுணத்துவ ஆற்றலை பெறக்கூடியவர்கள் மலேசியாவிலே பெறக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கி இருக்கும். இதன் மூலமாக இன்னும் அதிகமான மருத்துவர்கள் வந்து நிபுணத்துவ ஆற்றல் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். இது இந்நாட்டிலே இந்த நிபுணத்துவ மருத்துவர்கள் அதிகரிப்பதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும். இரண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த ஆண்டு பல்கலைக்கழகம், அதாவது குறிப்பாக மருத்துவ பிரிவில் பல்கலைக்கழகங்களில் எடுக்கப்பட்ட மாணவர்களை பற்றி சில சர்ச்சைகள் வந்து எழுந்திருக்கின்றது. மலேசிய மருத்துவ மன்றம் உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு அவர்கள் எடுப்பதற்கு ஏறக்குறைய 1550 இடங்கள் வந்து ஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கின்றது. ஆனால் இதுவரைக்கும் 919 இடங்கள் தான் வந்து நிரப்பப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இந்த முடிவு பல்கலைக்கழகம் தனியாக எடுத்த முடிவை தவிர
இது வந்து மலேசிய மருத்துவ மன்றத்தின் ஆலோசனையின் கீழோ இல்லை உத்தரவின் கீழ் செய்யப்படாது. எங்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய 1500 எடுக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் எடுத்தார்கள் என்றால் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய போதிய விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் அவர்கள் பயிற்சி பெறக்கூடிய வசதிகள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும். அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து எல்லாரையும் எடுக்கலாம். இன்று இந்த காரணமாக நான் வந்து துணை பிரதமர் அவரிடமும் இரண்டாவது கல்வி அமைச்சர் ஸ்ரீ யூசோவிடம் கலந்துரையாடல் செய்திருக்கின்றேன். என்னுடைய ஆலோசனை வந்து இன்னும் அதிகமான மாணவர்களை பல்கலைக்கழகங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று. ஏனென்றால் நல்லா பயிற்சி பெற்று நல்ல தேர்வான மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லாத ஒரு காரணத்தினாலே அவங்க இன்னும் கூடுதலான பேர் எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். இந்த பரிந்துரையை ஆலோசனையை வந்து பல்கலைக்கழகம் வந்து ஆராய்ச்சி. ஓகே, தேங்க்யூ. Ada apa-apa soalan? Ya. Can we say that there's a shortage of facilities and lecturers, and that's why students are not given places in public universities? You cannot say that. You must ask them. You cannot. You have to ask them why they didn't take it. You don't assume things. Neither can I assume things. So you have to go and ask them. The decision, I don't know what their decision. You have to ask them what is the reason for the decision. Just to check on the figures, because what was reported by Kamalagan, he said 400 over seats were given out of 600 plus for this academic year. So which is Hey, where is the medical student intake? No, that was he. You must ask him. But actually, I think they missed out half the figures. So the 418 is only those who went through the UPU. The others were those who went through. You see, now there are two systems of taking. One is direct enrollment. Direct enrollment by the universities, the research universities, University of Malaya, UKM, UPU, USM, they take directly. Whereas the other universities take through the UPU. So that figure is a UPU figure. The research universities figures were not caught into that. Okay? Ada, kita akan mengedarkan update. Melalui pengedaran. What about he said that if there is a reduction, will there be a reduction in the private university which you don't have? That's they also we are given quotas. See, we give them a quota. For example, we are given a private university, you can take 100 students. If they have sufficient lecturers, they have sufficient facilities to train the 100 students, we are not going to stop them. They can still take up to the 100. You see? So it's very simple. We will not go and tell you to reduce the number, so long as your facilities are up to the mark. We will only intervene when we find that maybe you don't have the lecturers. Then we get reports of it. Then we will go and check it, and then we will make a decision. You only have got facilities to train 50 fellows, so you shouldn't take 100. So then we will intervene. Otherwise, we won't intervene, right? There is no oversupply of doctors now. We still need. No, that's not true. You cannot go and reduce this. Just, I'm just telling you that we have not told them to reduce from the quota which they have done. But the other things which we have still stands, our moratorium of new medical colleges, applications for increasing number, we are not going to increase. And we were looking at how we are going to increase the grades of those who are going to enter. We want to reduce the number we're going to over the years, because as I told you, over the next 5 years, definitely we might have problems in the numbers we're going to check. Okay? Thank you. Right. Okay. Back. Total group? For the group. Yeah. Yeah.